Текст. Извините. Или это же... Так, надо сделать игру. Нет, это так. Так, что мне из этого может пригодиться? Ничего. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Текст. Пойдет. Так. Да не. Будем смотреть сейчас новых персонажей. Так, я, если честно, уже этих персонажей пробовал на другом аккаунте, так что получился очень странный опыт. Например, сама Дехи, она, по-моему, кто она? 4-звездочный персонаж. Звездочный. Ну, судя по ульте, да. И я даже ничего не делаю, но сама идет против. Вскоре игры сами себя будут играть. Не нужны будут такие. По-моему, что там все закрыто барьером. В смысле, фигня. Где только выходы. Нет. Мне же показалось, что она будет бить до тех пор, пока есть противники. Сейчас даже проверим. Кстати, решил попробовать, как когда-то давным-давно я стримил с наушниками. Кто поехал? Ты куда? Типа не было вообще никаких лишних шумов помимо меня. Я не воткнул в ухо, потому что я здесь. Я живу один, поэтому мне нужно слышать, что у меня в квартире происходит. Так, ну Сайна, по-моему, уже пробовали. Когда-то там давным-давно.
turn. As a good knight should. I'll catch up. Я не знаю, слышно ли меня вообще или нет. Time to clean up. Буду надеяться, что да. As a good knight should. Judgment is upon us. Ладно, допустим. Stay condemned. Только хотел сказать то, что лагов нет. Этих призов, Guilty. они вернулись. Ну их, кстати, не так много теперь. Там, по-моему, в обновлении говорили, что производительность подняли. И это где-то было в другой. А, это, по-моему, было с Atomic Heart. Новый патч. Там производительность подняли. На другом аккаунте пробовал выбить Сайна. Дважды выпал Беннет и дважды выпал бесструнный. Osmanthus wine tastes the same as А I ссылок на remember. донат, так я же богатый дядя. Мне. But where are the... Или нужно теперь вставлять ссылки на донат? Все равно. У меня же этой полоски с донатами нет. И... Ну... Надо вообще их вернуть? Я могу, конечно. Будто мне кто-то донатит денег. Подумал. Those who share the memory. Могу, конечно, дать, но... Я подумал. Дать могу, но... Дать могу, денег не знаю. Так. Ну. Так, мать. Что мне там? Оружие. А зачем? Кстати, ты так. Как ты тут? У меня дед, по-моему, прокачан. Да, у меня. Да, кстати, привет. Тезис. Эхо. Так. Want to go next? Во-первых, пойдем сейчас бить тогда Анема I'd like to see Гипостасис. Liyue. Поначалу займемся всякой фигней. А потом уже пойдем по сюжету. Там вроде как сюжет должен развиваться, сюжет. В игре есть сюжет. Периодически разрывы про него знают. Тех украл яблоки. Завтра, по-моему... Я, кстати, Stabilize. решил полностью обратно вернуться. Так что теперь будет стрим.
стриминг непрерывно. А после того, как я буду приходить с работы, даже будет пораньше. Должен был быть пораньше. Solidify. Атакуй. Однако случилось. Gather. А, стримы по Майнкрафту, вот по поводу них. Я, по-моему, я на этом канале стримил Майнкрафт же, да? И выживание. Stabilize. Leave it all to me. Последнее было... Да, тут. Solidify. Последнее было по Геншину. И до этого было по Эндерау. Значит, следующий, да, Майнкрафт. Значит, ну... завтра будет Майнкрафт. Также вернемся к той же последовательности. Я стараюсь не торопиться с стримами по Гарри Поттеру, потому что это, во-первых, не запланированные стримы, во-вторых, это, можно сказать, другая игра уже. Короче, я Clean up. оттягиваю время еще к тому, чтобы с обновленным компьютером стримы проводить. Следующей зарплаты я, получается, покупаю, заказываю блок питания новый. Посмотрим, добавит ли это хоть немного производительности. Order guide you. Хотя должно. По крайней мере, не производительности, но мощности точно. И так постепенно буду обновлять компьютер. Уже все запланировано, все просчитано. Я вообще и планирую вернуться на другие каналы. Я каждый раз, когда так говорю, то что вот завтра стрим, вот все, буду без перерыва стримить, вернусь на другие каналы. Потом ухожу еще опять на полгода. Но в этот раз я точно постараюсь. Может, теперь все у меня в жизни более. Я этим доволен. Так, дальше куда же? Идем по сюжету. Доносная встреча. Кстати, по поводу того, что тут, я так понимаю, больше эффектов стало, потому как по заданию архонтов вот такой эффект появился. Еще, когда я с другого аккаунта заходил, какой-то эффект на персонаже был. И еще вот заходим сюда, в эту книженцию, по-моему, в гида. И тут можно забрать
все награды за задания архонтов, которые были пройдены. Я не знаю, почему разработчики все становятся щедрее. Блин, мне кажется. Не, щедрость вот такая вот, это, конечно, хорошо. И русская озвучка. Пусть. Wine tastes the same as I remember. Да. Я потом... Вот бывают же вот эти вот нарезки с хардкором. У меня, конечно, не такой интересный хардкор выживания 100 дней там где-то там. Потому что они ставят там такие цели, просто убить дракона левой пяткой, не используя даже клавиатуры и мыши, вообще без экрана. И при этом выжить 100 дней хардкора, а у меня там просто строительство. И я хотел на майнкрафтовский канал потом вот этот видос такого же, типа к Star Platinum выложить. Вот. Модами часто. Ну, насчет этого я, кстати, думаю нашу сборку Тейдресфольскую взять и попробовать с ней 100 дней хардкора замутить в следующий раз. But where are those who share the memory? Я, конечно, попытался не конкретно хардкор, а просто поиграть в эту самую сборку нашу Тейдресфольскую, серверная которая. И причем не один. Смертей было столько, сложность такая. Мне страшно, что будет на хардкоре, потому что когда я буду один. Идем по сюжету. Встреча. Я, кстати, встречи не открывал, потому что я выбивал все встречи, когда мне нужны были примагемы. На то, чтобы выбить какого-то персонажа. Но теперь у меня нет такого персонажа, которого прям критично вот надо, прям хочу. А на самом деле, я так скажу, Вадей, своим другом, который диван, я первые минуты так часто не умирал. Сложности появились, когда мы решили сдвинуться с места. Начать серьезно делать. Мы вроде как еле как дошли до того, что у нас дом на дереве начал строиться. И мы там достаточно продуктов. То есть поля у нас там такие, что еды хватает обеспечить одного человека, конкретно меня, потому что я один ими не занимаюсь. Вадя умирает очень часто. Я не режу, но я просто потому что дома сижу.
Я, конечно, могу попробовать эти 100 дней с нашей сборкой. Huh? Плюс. Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Teyvat, Да, кстати, у меня right? стоит английская озвучка. Who's asking? Do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. Well, we aren't always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. I just did that personally. He just wrote next to a small white. Нормальный перевод. Good. I count То есть, myself very если, lucky. короче, Дайнслейв реально ее феей назвал. Я жду разбор этого лорного сюжета. Он же должен быть лорным. Приносить лор. Have a look too. Блин, Джафар. Если мне улыбнется удача, то это... Или наша встреча опять судьбе. Ваш Кей. Да, если это Кей написал, он ради прикола мог феей назвать его. He's hearing pretty well. From what he wrote in the Да, letter, определенно в it стиле looks Кей. like he didn't think there was much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Made so that we'd have. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? Следующего дня. Нафига? Нафига? Спасибо. Шо? Let's go see him. Я, кстати, не знаю, будет... Tried yet, boss? Well then, just the bill. Sort of prank on us. Oh. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Не верь тебе на Wait слово. a second. You must be here on official at the tavern. Would I ever do anything? I'm actually at Jafar Tavern for whose spices are famous the world over. That's why the Knights sent me, their foremost expert in alcoholic. So far, I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. По-моему, он обманывает. That does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master D-Luke are gonna make... Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Captain! What makes you say came here on the sly once, when I was very young? Have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past twisted. Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree, curious about their roots on some level. And my roots? Землю. Меру. Ага. Ах. And before the merchant delegation received news, it was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Кстати, о Кенриях. The only reason I started caring left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. Certain these days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. One death afternoon, please, boss. Tell me, what do you know about the significance of that name? I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've Already acquainted, Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Wow. Kaya, or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage. Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt. And in any case, I recognize your eyes. You're a pure-blood con. Very clever.
Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've ties to the past, then keep it that way. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way. Ну, он колдует, как они юколы. Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Я тебе верю. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, alright then. You go do your thing, Kaya. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Я думал, что его основал мой родственник. Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right? Что ты собираешься делать здесь, в Сумеру? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Yeah, the Abyss Order's evil plan. We learned about that back in Mondstadt. Новые зацепки? Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your sister. She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Значит, несколько веков назад этот план уже существовал? Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in Avidya Forest then. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. Мы ждем нужного момента. No, it's just... I'm still waiting for my drink. Seriously? Ладно. Когда я допил свой напиток, был... Ой, сюжет. Сюжет, не сюжет. Был бы ты человеком. Сюжет, не сюжет. Gather! Let's play! Оба. Что тут у нас? Wait. This place, it's familiar. What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago too? Yes. The forest has barely changed from how I remember it.
There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Здесь просто огород с домом. Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or, wait, maybe nothing ever was grown here. It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Паймон пытается сделать умный. We're just gonna go barging in? What if someone's home? Unlikely. There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. If you say so. Well, you lead the way then, Dane. Когда русская озвучка? Жаль, не будет возможности перепройти на том же аккаунте. So there really isn't anyone home. Ugh, this place is so dusty. Paimon bets no one's lived here in years. Investigate carefully. We mustn't miss a single detail. Вон сундук какой-то. Hey, look! It's a bowl! Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Нет, друг. Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Oh, so it's a medicine bowl? Seems you're right. You've got a good nose. Это ступа и... Ступа и пестик, по-моему. There's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. Бывает, придумывать всякие странности. Huh? This is a mirror. It's broken too. Was this a makeup box? Обычное зеркало. That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret, especially after Dane talked this place up. This bed looks pretty ordinary. Huh. There's nothing underneath it either. What sort of person would want to live here? It's so dark and damp. Can't be all that comfortable. Doesn't look like there's anything else worth our attention here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust Это что-то ourselves to произошло. research aimlessly. I hear noises outside. Let's go and check. Noises? Is it? It's not much. Just some minor adversaries. Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. This is surprisingly good shape for a 500-year-old. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! Не, в трейлере явно показывали к этой самой версии. Явно показывали в трейлере то, что это зеркало что-то да значит. Просто же так его показывали. ЛНР.
Или его. Зеркало, по-моему, среднего. Let's play. А еще там должен Time for takeoff. маску снять. Окей. Тунике... Ой. Зовется там. I doubt that the appearance of those Или чур, monsters was wholly хачапури. random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps. But it seems to be more than that. Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. Fair enough. Guess we'll just camp out here then. Разобьем лагерь. Fireplace over there. Мы можем разбить кого-нибудь Let's другого. have something to eat. All this running around has made Paimon real hungry. Жгите костюм. Wouldn't gliding be faster? А как главный герой тогда его разжигает, если он еще не взаимодействовал с пиро? Разрабы. Я об этом не подумал. Вау, гитара, топор. Как воспоминания развели костер, наступила ночь. Таймскип. Your cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. Легко водить. Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might be an issue with the nearby ley lines. How bad do you think it could be? We came together, but now it's back to just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? So don't take this the wrong way or anything, but do you ever get tired of Paimon being around? Чертовы разрабы. Почему здесь нет нормального вопроса? То есть ответа на этот вопрос. Ты тварь, мразь, уйди от меня. Хорошо, будем чертовыми лицемерами и подлизами. Oh, you stop it! Now you're embarrassing Paimon. So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. What was it like traveling with your sister? Касцена, 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 касцена. The stars? Мы могли вот так смотреть на звезды, выбирали планеты, на которые хотели. Wow. Путешествовали по вселенной и всегда были рядом друг с другом. Мы видели надежду и отчаяние во всех выражениях. Впервые расстались, просто я хочу знать, что же... Yeah, Paimon understands. Being separated without even knowing the reason why, it's just terrible. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, heavenly principles, and you too, Teyvat. Весь порядок, мы еще посмотрим, кто тоже Тейват. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead, cause if you're sad, Paimon will be too.
Ты отъебись. Alright. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Ну, Паймон, ты впервые не ложишься спать раньше меня. Oh, come on, don't say that. Paimon just wants to look after you for once. Ладно. Nighty-night. Go on, shoo, off to sleep. Воспоминания сестры заполняют ваше сознание, и вы погружаетесь в глубокий сон. Хотел пошутить? Не буду. Касцена. Сцена. Hey, time to wake up. The sun has risen. А. А. Дайн? What a deep sleeper. You do know that we need to... Tear stains. You dreamed of... All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. Почему ты возвращаешься в лес? Стал звук. Поспать до утра. Почему Паймон не разбудила меня? Что? Стоп. Где вообще Паймон? А, я смутно помню, как Дайн. Или Паймон отправилась с ним в лес пока. Как бы там ни было, похоже, здесь только я. Думаю, пора размяться и осмотреться. А нет, это Паймон. Этот... Дома? Паймон, сейчас не время для пряток. Нет ответа. Проверьте. В особом сюжетном режиме? Чё намудрили, чё намутили? А? Типа Паймон с нами нет, поэтому... Нет кнопки эскейпа. Нельзя выходить из игры. Только вырубаю компьютер. Нельзя вырубить компьютер. Halt! What do you think you're doing? Кажется, ты меня напугал. This place is not whatever you think it is. Nor should you be poking your nose into my... У него одежда, Кенриах! Просто еще свой у него одежда кенриаховская. Я вам отвечаю. Your travel companion? You mean the one that was keeping watch by your side last night? Your companion departed for the forest early this morning. That much I saw with my own eyes. Совпадает с моим... полностью верить. Ты был здесь вчера вечером? What business is that of yours, hmm? All you need to know is that I claimed this place first, and what I do here is none of your concern. Do I make myself quite clear? Leave. Он кенриаховцы. Ну, уже видно. Какой-то он подозрительный, нужно выяснить, что он скрывает. Элс? Well, what are you waiting for? Сказать компанию в лесу будет просто, мне лучше подождать здесь. If you must, suit yourself. Помните? I've been observing you, and you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. Still, I'm warning you, no funny business. Promise me that,
and you can do as you please. Я не желаю зла, но и святоша притворяться не буду. Okay, fine. Whatever. Just move aside. I'm heading in. Можно мне с тобой? После целой ночи снаружи мне немного холодно. You... Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. Just come in. But no overreacting to anything you see in here, okay? Меня трудно удивить. Come on then. Вау, стримим. Сейчас. А! Он изучает хиличурлу. Хиличурл? Mind your own business. Don't worry. He isn't aggressive. How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired or cold. Ты ведь из Кенриах, верно? Huh? You know Conria? Who are you? Exactly? And how do you know I'm from Conria? Не встречались и другие из Кенриах. Мои глаза. Do you worship a god, traveler? Я не поклоняюсь божествам, но некоторые из них мы... Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is... Попался. And you are correct. I was once Conrian. Oh, I apologize for my earlier hostility, but you must understand, as far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh extinct. And all who place faith in the gods are my enemies. Это слишком предвзятое мнение. That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm. This wretched curse of immortality. Who knows how long I must continue to suffer like this? Именно поэтому ты до сих пор жив? The curse. It was a little gift given to the people of Conria by those vile gods. We lost our home, our loved ones, everything. The agony of the cataclysm itself was already too much to bear, but then came the curse, robbing us any chance of release. All we can do is watch helplessly as our souls erode and our bodies decay. Вот оно что. На Эйда, как и на Дайна, наложено проклятие бессмертия. А почему некоторые превратились в хиличурлов, но ты подвергся проклятию бессмертия? Because, although Conria began with a single bloodline, it was a home to others too. Any who forsook their gods and came to Conria were welcomed as our fellow citizens. When the cataclysm came, we pure-blood Conrians were declared the greater sinners. Upon us the gods placed the curse of immortality. But those whose ancestry belonged to the domains of other gods were punished with the curse of the wilderness as they fled, turning Значит, them этот хиличурл... into monsters. He is Kari Bear, my illegitimate son. How times have changed. I can say that out loud with no consequence now, but it was once a matter of unspeakable shame.
I was a noble of Conria. I resented the life that my family had arranged for me. Then, one day, I met a beautiful woman amongst the people. Her roots were in Mondstadt, but that mattered not to me. It was love at first sight. Kari Bear faced great hardship from the very moment of his birth. All due to my selfish desires, and I was never able to be there by his side for any of it. After all that, he turned into a hilichurl right before my very eyes. Возможно, из-за того, что только как закрытый Кей один глаз, он уже превращается в хиличурла. Энна. Где же мать Кариберта? She was. We were separated. I do not wish to dwell on it. Тебе должно быть нелегко. It could be worse. I suffer the pain of loss because I once had everything I could wish for. And now that I have lost almost everything, the little that remains I see with new clarity. If nothing else, at least I still have Kari Bear. Что теперь спрашивать? Yes, that reminds me. I only returned here to check on Kari Bear, but I do have other things I wish to do. You may come with me, if you're so inclined. Не ходи по... Over here. Химический верстак, для чего он тебе? I'm sure you're wondering why I brought Kari Bear here to Sumeru. Well, it's because he needs a medicine that can only be made here. One which will help him to recover his clarity of mind. Вернет разум? Мы были в разломе, а Дайн говорил, что это нельзя снять, значит... I do not hope to break the curse. I am well aware of my powerlessness against the punishment of the gods. But it is said that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to treat cases of mania. I believe that it might just work. Тут ты знаешь об этом. I read about it in a book. From the Royal Library of Conria. It was banned. I mean, since this medicine requires the power of the Seven to work. In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. Ты запретили не просто так. What other choice do I have? What exactly would you have me do, huh? The gods have already punished us. What does one more sin matter now? Не распыляйся. Never mind. As long as you understand. I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Perhaps a consequence of having lived too long. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine.
My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying from within. All thanks to this curse of immortality. Okay. To start with, take this Спасибо. ingredient. Вау. Я вижу тут. Also, do you have any of Sumeru's regional specialties on hand? I believe they're called Вот и вот. Plata lotuses and Sumeru roses. Пес. Есть у меня осталось это просто. Oh, wonderful. Oh, in that case, we have everything we need. This is the method for making the medicine. You just need to follow the steps. Is it done? Oh, splendid. Let me see. In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustrations. Well, the moment has finally arrived. Curses. Эти? No. We need to perform one final step to complete the medicine. I said before that this medicine relies on the power of the God of Wisdom for its restorative effects. Which means we must pay a visit to a statue of the Seven. Что я делал для выхода? Эндрю. Кто уже с вами мудростью может просить помощи на хит? Что это? Единое. Плохо закончилось. Let's go. Bring the medicine with you. Кажется, только что собираемся осквернить. Начинается. Вообще-то я починил эту статую, не надо мне тут. Look at this statue. How can I bow before this thing? Я ее чинил, не God надо of мне тут. wisdom, look at me. I will utter no prayer, nor will I sing your praises. You and your kind destroyed my home, wrought unfathomable suffering on my compatriots, yet here I stand before you. You cannot mock me more than fate itself already has. God of wisdom, I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you to have pity upon a young and unfortunate soul, my son, Caribert. He was turned into a monster before he had the chance to witness anything beautiful in this world. This is no fate for a child. If everything the gods have done was in order to have the impious people of Conria bow their heads, then I bow to you now. I have given up all I ever stood for. All I ask is for a tiny miracle. For Caribert to see this world once more. Please, God.
I beg of you. Знаешь, и правда, бедный Генрих, но ее житель перед огромным... Генрих 7 фунтов. I have made quite enough of a fool of myself for one day. Let's go. Все наладится. Я чинил эту статую, не надо мне тут. По крайней мере... Ну, по крайней мере... Диалоги без Пайман. Уже плюс. Curry Bear? Ведь будто покинула этого Хиличурла. Он почти не реагирует ни на что вокруг. We've prepared the medicine. We might as well try it. С вашей помощью это делает Хиличурл. Curry Bear, it's me. It's your father. Curry Bear. Он хоть как-то реагирует? Curry Bear, please say something. I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And that I failed to reach you and Mama in time when you both were suffering. But I'm here now. Papa's been by your side all these years. I've never left you, not once. Are you still angry with me, Curry Bear? I know you're awake now. Do you not want to talk to me? I'm so sorry, Curry Bear. Forgive me. Please, say something, anything. Попробуй на Хиличурла с ним поговорить. Please. Довольно, Аида. Oh, gods above! What more do you want from me? You took everything from here, and I still bowed to you. I'd give you my very life if only you cared to take it. But you won't even let me die. I knew it. I should never have trusted anything that had to do with the gods. I was just deluding myself. The gods of this world have never stood with humanity, not even for a moment. Возможно, причина в чем-то другом. Other reasons. What do you mean? Например, лечение еще не закончено. You really think so? Только ты не решил отказаться, Кариберта. Give up? No, never. And yes, you're right. I cannot let myself wallow in despair. Even if I must stay here with him for 50 years, 100, what difference does it make? I do not lack for time. Я продолжу тебе помогать. Вечность без надежды — это настоящая пытка. Let's go. We'll make another dose. The most crucial ingredient in this medicine is the unusual mushroom, which makes things... Я добыл этот гриб. I grow them in that field. Грибы можно вырастить в The поле? details don't matter, right? Curb your curiosity and just do as I instruct. If you truly wish to help me, that is how you can do it. Ладно. There is a waterfall near the statue I prayed at. I need you to collect some water from there around 2 in the afternoon. I'll be here watching Curry Bear. Once you're back, I will make some fertilizer for the mushrooms. Хорошо. Good. Then please head over when the time comes.
Время быстро прошло, вскоре наступило 2 часа пополудни. Время даже не могу скипать. Ёпросота. То поднимись, то спустись, то спустись. Ну что за... Блин. Вас в сюжете быть не должно. Ограничьте сюжет наказ. Ah, you're back. Cora Bear's condition is stable. By Стабильно which I плохой. mean he still isn't responding. Anyway, give me the water. Вот держи воду. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't let any forest rangers approach the house. Я сохраню твою Ah, тайну. good. I'll be back soon. The fertilizer won't take but a moment to make. Мне кто-то звонил? Звонил? Монстры. Их много, это очень странно. Он притягивает к этому полю. Значит, способ поливки поле притягивает монстров к неведомой силы. Ладно, нужно их отогнать. Поэтому мы обрушим на это поле камень. Stabilize. As a dutiful maid would. Steady as stone. Я ждал 500 лет, буду его ждать. What happened? Was it monsters? Oh, thank goodness you were here. I couldn't have taken them on all by myself. I'd have to hide and wait until they were gone. Oh, yes. Сколько ты I've got сыновей fertilizer. The так effects погубил? can take some time to kick in, so let's get on with it. Эйдер, наверное, сбросал одобрение по себе. Вскоре сила элементов. Next, we pick the mushrooms and repeat the same steps as before to make another dose. I trust you still remember the method. Да-да. Да-да. Ну все же потом создавать эту фигню. Мне интересно, чем она нужна будет. Эйда, лекарство Oh, готово. sorry. I just, after resting in this field for a while, my thoughts began to wander. I have been so very wary for many years. If only I could fall asleep here in this field and never wake up again. Я все еще есть Криберт. I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. Thank you for your help,
once again. And now, for the final step. Back to the statue of the Seven. Типа не Мункули пытаются рассказать или что? We're here. Let's begin. Wait a moment. Hey, what was that? Cory Bear! Вышел из дома? Oh no! He must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Come on! We have to catch up with him! А у него не было повязки. Мог быть другой Хильчурл. Господи, я же успел на... Кабаны, блядь. Всех кабанов. Извиняюсь за агрессию. Кабаны достали. У него нет там повязки, это не он. That's not Cory Bear. На его руке нет шелкового платка. Right. Cory Bear's scarf was a gift I once gave to his mother. I use it now as a marker of sorts. My eyes must be going. How could I not recognize my own son? This decrepit body of mine. Но этот Хильчурл какой-то странный. Yes. It doesn't seem interested in us in the least. It seems intent on walking in that direction. Where could it be going? Yes. The more we know about Hilly Churls, the better. Я такой не зовут. Did it go in here? Well, let's head in. Зайдем. Здесь не светит. Касцена, 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 касцена. Да, скорее всего, нет. Ну что-то типа. What a ghastly place. Has it always existed? I swear I've never noticed it before. Это Хильчурл. Huh. It looks like they're worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling in worship, and it appears to be in earnest. I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? Oh, there's only one way to find out. Не знаю, это же, кажется, до боли знакомо. Есть кто-то FPS поднял. Да не. Эти следы. Ладно. Буквально каждые 5 метров останавливаются.
Дайте мне вы. А у меня денег не хватает. Я слишком быстро к ним подошел. Think you can get away? Here we go. По-моему, нельзя было их убивать, да? Эх, сплоховал. Я не хотел их убивать, правда. Solidify. Просто хотел за ними последить. Правильно. Честно. О! Разрыв в пространстве. Что это было? Моим оружием. Is this a teleportation device? What energy is powering it? На такой мощный, что ты аж заговорил. Сейчас будет катсцена? Нет. Gather. Time for takeoff. Интересно, тут вообще можно было пройти незамеченным, не убивая их? Yahoo! Как-то, ну... По мне не очень. Can't catch me. Come on out. This is order. Потому что мы можем пройти лишь... убивая их. А это ведь чьи-то дети! Дети, вечные дети. Каких сундуков потаённых? Ладно. Это, кстати, похожая архитектура на то, что в экономике. Я видел, что ты сгенерировался. Нет. Я видел тебя. Сундук тут есть. Персонажи молчат. А. Слэш ТП на координаты, короче. Ой, нет. За нами закрыли проход. Что за Dark Souls? Нет, в Dark Souls мы бы сами открывали эти двери полдня. Think you can get away? Brace yourself. А, и как?
Еще к тому же все вверх ногами. Тут скрыт. Нет. How did I get on the ceiling? Did the room turn upside down? Or gravity itself? Ого, здесь есть такое понятие, как гравитация. Не мо... О май гад! Не может быть. Какой-то обман. Что? Кто Михаил рассказал, что такое гравитация? Михаил рассказали, что такое гравитация. Хотя мне, скорее всего, кажется, что это две разных комнаты. Нет, две одинаковых комнаты. Мы просто телепортируемся к другой этой части. И они все-таки здесь делают то, что гравитация меняется, пока мы... Черт его знает. Главный герой разговаривает. Ну, хотя это сюжетное задание, естественно, разговаривает. Это было бы глупо. В сюжетном задании главный герой не разговаривал. Открыть дверь. Да, я открою под собой потолок. Здесь пол. Здесь потолок. Но пол. Ладно. Не важно. О, no! Halt, humans. Fate has not granted you the right to enter this place. Я тебе сейчас по жопе надаю. Вот твоя судьба. Понял? Вестник бездны? Нет, он не похож на члена Ордена бездны. Do you insist on an audience? Very well. Then I grant you the trial of destiny. Ой, 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 а кто это ты? Вестник бездны, наступление хлада. А чё тогда? Solidify. Нам главный герой пытался доказать, что это не вестник бездны, что он какой-то другой хранитель тайн конца судьбы. Ого! Конец судьбы! Какой-то ты слабенький. Конец судьбы. Я уже разношу как черт. Чертилу поганую. Ой, тут сундук. У меня тут бой идет, я такой, о, сундук. I must leave no stone unturned. У меня тут противник пытается со мной справиться. Here we go. Значит, плохо старается, короче. Ой, у него появился элементальный щит. Какая незадача. И какая неожиданность. Ё-моё. Stabilize. Ну, нужно было кого-то огненного оставлять, да. Тут игра мне подсказывала, как бы с самого начала. Time for takeoff. Let's play.
Хватит надолго. Давайте попробуем с ними по-быстрому разделаться. Зачем я себе защиту? Каю. Понятно? Полезно. Ну ладно. Пусть будет. Кстати, Анема против Крио щита удивительно эффективен. Бывает. Если это Венти. Давайте сейчас проверим. Ай, больно-то как. Вот, щит деда своего. Бесполезно. Щит Неэль. Чуть больше полезно, чем Стелла деда. Ешка Венти. Очень полезно. Ну-ка, а ульта Венти? Да, Саю тут очень полезно. Я зато хотя бы половину ему снял. Вау, ульта! Она же очень полезна. Нейль. Если я буду создавать игру, и меня попросят добавить щиты в нее, я обязательно сделаю навык разрушитель щитов. О, нет. Я его победил. И он просто исчез. Это нормально. Мне уже встречались подобные персонажи. Интересно. Да? He had the most wondrous aura, a perilous yet beautiful power. Oh, truly mesmerizing. And yet, you were able to defeat him. Oh, your strength is greater than I had imagined. Я очень необычный взгляд. Let's continue on. I find myself growing more curious by the second and more excited. Больные на голову все. Жуть. Какая-то жуть. Она, что это такое? I think we've made it to the end. Что это за штука? Вот она цепями, она висит в воздухе и встречает зловещую ауру. Ошибки быть не может, прям как оскверненная статуя. Значит, эта штука какая-то связана с орденом бездны. Клоняющиеся хиличурлы очень напоминают мне великого вора. Эта штука как-то связана с орденом бездны. Эйда, это место не сулит ничего хорошего, нужно уходить. Эйда! Oh, dear creature. Why do you bow down? For fear of the unknown? Or for power that you covet? За фигня. Что это за голос? Похоже, у меня в голове. Разве Эйда его не слышит? Oh, dear creature.
Я сейчас удивлен. Очень удивлен тому, что происходит в Геншине. Что за фигня? Грешник? You are like a Происходит. flower, born in sin, yet pure, spotless. I know your fate well. Что происходит? You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. Ну не в такой момент, не лагай, пожалуйста. Мне кажется, одурманивание менять через мой компьютер, пока он не обновлен, не получится. Become a transcendent one. Rise beyond the fate bestowed upon you. Иди за предел возможного и возьми верх над судьбой дарованной. Интересно. And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. А что тут происходит? Что ты такое? Что значит твои слова? Что происходит? Голос пропал. Эйда! What just happened? When I saw that thing, my heart was instantly at peace. I was overcome by a sense of awe or joy, perhaps. Теперь ты в порядке? I am. I feel good. In fact, I feel better than I did before I came in here. How peculiar. С этим местом что-то не так. Нужно убираться отсюда. Oh, is that so? All right. As you wish. Покидайте зловещую пещеру, возвращайтесь в дом Эйда. Что происходит? Cory Bear! Oh, thank goodness! He's still okay. Мы вернулись сюда. I have a strange feeling that what just happened was meant to be. For this to happen. Ой, сценаристы опять пытаются что-то оправлять. Самый плохой... Ладно, не самый плохой. Чего не буду говорить. Was calling to me. You say that I bowed before that thing, so perhaps it might be just as effective. Это нелепо. I have to try. No matter what, you said it yourself. I have to exhaust all options. И Чурлу дали еще одну дозу лекарства. Cory Bear. Papa? Cory Bear! Oh, my goodness, it worked! It's a miracle! Oh, Cory Bear, my dear son! Поразительно. You see, it worked! Cory Bear can speak again! Where's Mama? Ой, что какая-то параша происходит. Mama is... Помоги мне, я не понимаю. Cory Bear, look at me. Do you know who I am? Of course. Your Papa. Yes! Salvation! Sweet salvation! Yes! This is what this feeling is. How do you feel, Cory Bear? Are you fully awake now? Yes. It feels like I just woke up from a long, long sleep. I dreamed that I was hiding in a little room. I didn't dare go out the whole time, and
didn't want to either. Wait. My body! What happened to me? Is this me? Papa? What's happened to me? Don't panic, son. It's just... While you were sleeping, we went into a fairy tale world. There's no more Conria here. No more home. But... Do you know what that means? No more red sky. No more end of the world. In this world, you have to be a little monster, but you get to stay with Papa forever. Am I dead? No, of course not. Look, Kari Bear, you still have Mama's scarf on your arm. That means she's watching over you, protecting you. So how could you be dead? Really? Yes, really. You've only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here for now. Things will get better. Oh, and you have to promise me something. Never take off your mask. Understand? Whatever happens, you mustn't take it off. Okay, Papa. I won't. I promise. Отец и сын долго разговаривают после произошедшего. Not since that day have I been so glad as I am now. I can't believe this is really happening. I knew that placing my hope in the Seven was a waste of time. I even worshipped at one of their statues like a common fool. Never before have I humiliated myself like that. Once a murderer, always a murderer. I was naive to think that the gods who conspired against us would ever offer redemption. But the god we saw in that cave, now that was a truly mighty god. Nothing like one of the Seven. That wondrous power, it was truly enchanting. Surely that must have been the reason I bowed down. Now then, after one besieges a god, and the god responds by answering their prayers, should they, do something to show their devotion? Не знаю. Piety Я is богам до not этого не поклонялся. my area of expertise. But surely I should honor the god that has honored my wishes. Но Эйда, это было не божество, это был грешник. A sinner? Oh, don't be absurd. You don't know a single thing about him. How dare you utter such blasphemy? You and I have both witnessed his divine power. When has the Seven worked a miracle like this before? Never! He is a god, mightier than they, and yet you would call him a sinner. Oh, preposterous! No matter. Believe what you will. You cannot shake my faith. I am going to pay my respects with or without you. Жуть. Какая-то жуть. Произошедшее очень сильно повлияло на Эйда. Он изначально был не совсем психически устойчив, но такой религиозный пыл — это уже чересчур. Думаю, не следует его догнать. Там повсюду монстры, я не могу остаться в стороне. Позвольте ему попасть в лапы. А где Пайман и Дайнслейв? Дела.
Получай тупой кабан. Смерть кабану. Смерть оркам. Взял, забрал гриб. А ведь это мог быть какой-нибудь великий орк. Настолько великий, что вар-боссом бы стал. Сейчас снова все придется ходить, да? Time for takeoff. Here we go. Ладно, в этот раз я не буду брать Саю. Ставлю Тиньянь. Solidify! Leave it all to me. Brace yourself. Yeah. Think you can get away? Let's play. Stabilize! This is order! Капец, какой объемный звук. Как я давно слышал. Это даже не самые лучшие наушники, которые были в магазине. Так, есть шапка. No. Impossible. What happened? Ведь это то самое место. Hilichurl worshippers have disappeared too. Was it all an illusion? Не могло прилиться одно и то же. That's true. Yes, it can't have been an illusion. I still feel that awesome and wondrous power flowing through my mind and body. It was neither illusion nor coincidence, and certainly no dream. It was a wonder. Yes, a divine wonder. Let's go, traveler. There is surely a reason for its disappearance, and I do believe that someday in the future we shall see it again. Ну, стоит Could вернуться. he really have been a sinner and not a god? Это словно в трансе. Вы ведете его обратно в домик. Да. Жуть какая-то. Кстати, уже 2 часа стримим. Kari Bear? Where has he gone? Его здесь нет. Выходит, Oh, no. Maybe someone else came by and found him? No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and no sign of anyone having been here. может, он сбежал? Но почему? This does not bode well. What if he's spotted by a forest ranger or an adventurer? Нам должны найти его первыми. Wait a minute. This isn't how we left it. Oh no. Did he? The mirror, it's broken. Зеркало, оно же всегда было разбитым. О, знать. He must have Yes. taken his mask off and seen what he looks like beneath it. Ah, if he'd just done as he was told. Ah, we have to find him. То есть он попал в артерию земли. Понятно.
Понятно. Пали в артерию земли. It's his scarf. He dropped it. Looks like we're going the right way. Come on. Caribert! Caribert! Where are you? О, местность сейчас будет погружаться миллион лет. Ладно, не миллион. Curses! Forest rangers. Hey! Who are you? We haven't seen you around here before. What's your business here? Я так Have тебе you seen сказал. a hilly churl? A hilly churl should have come past this way. Have you seen it? I asked you first. Don't make this more difficult than it needs to be. Я тебе ща плюхну дают, ты еле встанешь. I said, have you seen a hilly churl? Эйда. Hey, whoa. Look, sir, there's no need to get so worked up. There are hilly churls everywhere. What's the big deal? We see plenty of them out here. Exactly. Matter of fact, we just took out a few of them back there. Those dumb boneheads. You Forest Ranger scum! You spawn of the Seven are all the same. I'll have your heads if you so much as laid a finger on Caribert. You're raving mad! You've got some gall coming here to our nation insulting the Forest Rangers! Curse you all, Forest Rangers. Остановись, Эйда. После ваших уговоров они на время успокоились. I don't get it. Why make such a huge fuss over a few hilly churls? Makes no sense. He'd only just regained his mind. How could you do this to him? So tell me, Forest Rangers, did you really spare none of them? Did you really take out every last hilly churl you saw? Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. If you must know, I happened to cross paths with a solitary hilly churl when I left the team to, use the toilet. I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest in me at all. It was just bumbling along in that direction, so I left it alone. Это мог быть Кариберт. Yes! Wonderful! Wonderful! Let's go! We have to find him! Wait, you're leaving? Not even a thanks for the info, goodbye? Да пошла ты! Спасибо ей еще сказать. В наушниках слушать игру, оказывается, еще. Но я все равно больше люблю фейк-колонки. Касцена. Дайте уже касцену. Мы нашли его. Stop! It's me! It's Papa! Whatever you saw, it was all a trick. An illusion. I told you, we're in a fairy tale world now. Nothing here is real. Please, Caribert, come back. It's time to go back. Caribert? Он вернулся в прежнем состоянии. How could this happen? He regained his mind. He must be able to hear me. Surely. Come, Caribert. We have to go home now. Papa's here to take you home, all right? Подожди, с ним что-то не так. Сейчас будет касцена, и на этом весь сюжет оборвется. Papa? Caribert.
Papa, I can't take it. Please, Kari Bear. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa! И все? И это все? Если сейчас не будет вторая касцена, я... I see. I understand now. Finally, it all makes sense. Случилось, у меня был обморок. Помню, как Калибр снял маску, а потом... Ah, Traveler, you're awake. Finally, we can rejoice together. Wait, no. Why am I still calling you Traveler? Oh, I have known your true identity for some time now. Сейчас он назовет нас грешником. Знаешь, кто я? I suspected it was you from the beginning. Он вернулся обратно в свое время, типа из артерии земли вылез обратно. Когда они встречались прежде. Of course you haven't. With your status, you can hardly be expected to know all of us. In any case, I've been using a fake name this entire time. Ida is the name of a servant I once had. My real name is Clotar. Clotar Alberich. О, я так и знал, что это так и будет. Не зря же Кею ввели в начале. Альбрих? You saw it too, didn't you? Unmistakable, the power inside Kari Bear and the power of the one you call a sinner. It was one and the same. Yeah. I am positive now. It's the power of the abyss, isn't it? Oh, at long last, I have seen it with my own eyes. Что все-таки случилось с Калибертом? That is no business of yours. A sinner. Yes. Salvation for a sinner can only come from a sinner. Caribert did not deserve his fate, but now it's wonderful. He will be able to weave his own destiny anew. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. Это термин «Притяжение судьбы». Существо и правда было из бездны, но бездна зловещая и опасна. Sinister. Dangerous. Oh, I never imagined that you, of all people, would deny the abyss. How ridiculous. We once believed that you would bring new strength and hope to Conria. To us, you were the abyss. A wondrous mystery far beyond our imagination and comprehension. And the one who controls the abyss can control everything. We yearned for that future. We looked to you to take us there. But what did you bring us instead? Oh, Princess of Conria. Why did he just call me? Ну да, как всегда, две касцены, точно. Я не собираюсь персонажа менять. Hey, Traveler! Traveler! Жесть какая-то жесть.
thank goodness you're awake. Paimon was worried sick. Traveler? Traveler? What happened while you were unconscious? I checked the ley lines nearby. It appears that the Abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since. Information and memories flow within the ley lines. What did you witness? Основатель Ордена Бездны Альбериха. Что с ним стало? You mean Clotar Alberich? After founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great many things. But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither his faith nor the Abyss he worshipped could save him. After 100 years, he lost his mind completely and was never seen again. Yet his dark legacy lived on. The defiled statue that we encountered previously was just one perverse product of his use of abyssal power. В итоге моя сестра приняла его сторону, не так ли? You could say that. She wouldn't be the Abyss Order's princess otherwise. Are you alright? You have a troubled look on your face. What happened? Мне нужно рассказать вам одну историю. Ваши слова... So you saw her memories from centuries ago. Вот. Through your own eyes. Нет. It all but defies belief. Still, as I'd suspected, the notion of the Loom of Fate did indeed rear its head during that time. And it seems closely connected to Clotar Alberich's son, Caribert, and what happened to him. And yet Он стал never Кей. breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that she decided to go down this path? Тоже хотел бы знать, что она думает. Но ясно одно, воспоминание это не спасибо. Indeed. Clearly, this series of events sparked a long period of deep contemplation. This was where it all began. Кстати, мне нужно кое-что What is проверить. it? Нужно узнать, что закопано в этом поле. The field? What does that have to do with anything? You mean here? Well, let's start digging and see. Через некоторое время вы с Станиславом обнаружите. You scared the Duke out of Paimon. Did you rebury them yet? Да, можешь открыть глаза. Male and female skeleton buried together. Interestingly, the male skeleton appears to have been interred much later, and it's holding a silk scarf in its hand. But what does this mean? And how did you know that there were bodies buried here? Я думаю, что останки мужчины принадлежат Клотеру Альбериху. What? That's impossible. Unless Clotar Alberich finally found a way to rid himself of the curse. Возможно. This all raises far too many questions. I need time to think, and to search my memories for some missing pieces. We should part ways here. Huh? You're just gonna leave? Why? You could come with us, you know. It's better that we split up for now. I think that he might have seen you. Кто он-то? Кто он? He. Ты имеешь в виду тот голос в моих мыслях? Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. И об этом мы узнаем в следующем регионе. I will Спасибо. tell you when we next meet. But what do you mean that he saw the traveler? How is that possible? Это же просто воспоминания, пишемся сотни лет назад. I fear that while these things would limit anyone else, they are no obstacle to him. What? Why? What is he? Грешник. All right, let's leave it there. Get some rest. Goodbye. Типа, все? Пара касцен, пробежка и базары? There goes Dane. Just like that. Охуительный That's сюжет. the two of us again, huh? Да, Пайман, еще кое-что. What is it? Я скучал по тебе. Huh?
Ага. Не, я по Паймон вообще не скучал ни разу в жизни. Никогда. Вообще ни капельки. А теперь... This wine tastes the same as I remember. Теперь верни мне в отряд. Ставь. So sleepy. Так, ну, сколько мы уже? 2 часа стримим? А почему написано 56 минут, а? Что за дела? Every journey has its final day. Don't rush. На ютубе написано, что 2 часа. Здесь почему 56 минут написано? Это бредятина. Ладно, пофиг. Давайте на этом хватит, пожалуй, на сегодня. А у меня уже время ко сну идет. Так что, как-то так. Увидимся с вами завтра, надеюсь, пораньше. Надеюсь, я буду в более хорошем состоянии. В общем, всем спасибо, кто приходил на стрим. Увидимся с вами завтра. На стриме по Майнкрафту. Where do you Всем think удачи. we'll go next? Всем пока. If you'd like to see Liyue's tourist spots,